আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময়ে একই টাইমে এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং প্রতি মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে মডার্ন স্লেভারি অ্যান্ড পিপল ট্রাফিকিং। গত প্রোগ্রামে আমরা এটার উপর আলোচনা করেছি। ভেরি আপনার ইম্পর্টেন্ট টপিক, মডার্ন স্লেভারি অ্যান্ড people trafficking. We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, তখন আপনার উচিত সাথে সাথেই একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করা, যাদের কাছে ক্রিমিনাল লয়ের লিগ্যাল এইড আছে। কারণ পুলিশ স্টেশনে যে আপনার রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাডভাইস এইটা ফ্রি দেওয়া যায়, ফ্রি পাইতে পারেন আপনি। সুতরাং আপনি পুলিশ আপনাকে ফোন করি যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, আপনি সাথে সাথে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যাদের কাছে ক্রিমিনাল লয়ের লিগ্যাল এইড আছে। আজকের যে টপিক, এই টপিকটা আপনার মডার্ন স্লেভারি অ্যান্ড পিপল ট্রাফিকিং। এটার উপরে আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বলবে। দর্শক, ব্যারিস্টার লিন টাউনলি আগেও আপনারা দেখেছেন আমার প্রোগ্রামে আসছেন। উনি দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। ব্যারিস্টার লিন টাউনলি বিগত জীবনে পুলিশের যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস আছে ওখানে উনি সিনিয়র ক্রাউন প্রসিকিউটর হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তারপর উনি অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হিসাবেও ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসে কাজ করেছিলেন। উনি লন্ডন ইউনিভার্সিটিতে যারা ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করে তাদেরকে পড়ান। উনি ইউনিভার্সিটির আপনার টিচার, ল এর টিচার, যে যারা ব্যারিস্টার প্রফেশনাল ট্রেনিং কোর্স বলা হয় যেটা, ওইটা ব্যারিস্টার স্টুডেন্টদেরকে উনি পড়ান। তাছাড়া ওনার আরেকটা পরিচয় হলো উনি ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ইউনাইটেড কিংডমের যে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে ওটার প্রেসিডেন্ট। উনি আপনাদেরকে মডার্ন স্লেভারি এবং পিপল ট্রাফিকিং এর উপর বলবে। হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট কান্ট্রি টু অ্যাবলিশ স্লেভারি? আমি কিছুটা আউটলাইন করব, তারপর আমি আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলিকে পাস করব। কোন দেশ মডার্ন স্লেভারিকে ফার্স্ট অ্যাবলিশ করেছিল? গ্রেট ব্রিটেন, ইউনাইটেড কিংডম প্রথম এটা অ্যাবলিশ করেছিলেন। ব্রিটেন অ্যাবলিশড স্লেভারি throughout its empire by the Slavery Abolition Act 1833. ইউনাইটেড কিংডম অ্যাবলিশ করেছিল আপনার স্লেভারি থ্রুআউট ইটস এম্পায়ার, সমস্ত তার
মানে এম্পায়ারে ব্রিটিশ এম্পায়ার তা আপনারা শুনছেন অনেকে শুনছেন যে অনেকে বলে যে মানে ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে সূর্য অস্ত যায় না পুরো এম্পায়ারের মধ্যে তারা ইয়া করেছিলেন মানে অ্যাবলিশ করেছিল স্লেভারি অ্যাবলিশ অ্যাক্ট 1833 এর মাধ্যমে The Modern Slavery Act 2015 কেন এটা এত ইম্পর্টেন্ট এটা নতুন যেটা একটা অ্যাক্ট আসছে এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ অ্যান অ্যাক্ট অফ পার্লামেন্ট ইন দ্য ইউনাইটেড কিংডম এটা হলো একটা আমাদের ইউনাইটেড কিংডমের একটা পার্লামেন্টের একটা আইন এটা হলো মডার্ন স্লেভারি অ্যাক্ট 2015 It is designed to combat modern slavery in the UK. এটা করা হয়েছে কমব্যাট করার জন্য মডার্ন স্লেভারিকে স্টপ করার জন্য মডার্ন স্লেভারিকে কিভাবে বন্ধ করা যায় ওটার জন্য তারা এই নতুন একটা আনছিল 2015 সালের মডার্ন স্লেভারি একটা আনছিল and consolidates previous offences relating to trafficking and slavery এবং এই আইনের মধ্যে 2015 আইনের অ্যাক্টের মধ্যে পুরানো যতগুলো আইন ছিল স্লেভারি অ্যাক্টের স্লেভারির যে মডার্ন পিপল ট্রাফিকিং এর যে আইনগুলো ছিল অফেন্সের যে লগুলো ছিল ওগুলো সবগুলা কনসলিডেট করা হয়েছে একসাথে রাখা হয়েছে ওই অ্যাক্টের মধ্যে যে মডার্ন স্লেভারি অ্যাক্ট 2015 so it is very important মডার্ন স্লেভারি এক্সাম্পল অনেকে বলবে কি স্লেভারিটা কি এটার কিন্তু অনেক ইয়া আছে ওয়াইডার ইমপ্লিকেশন আছে মডার্ন স্লেভারির এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে ফোর্সড লেবার করা ফোর্সড লেবার মানে জোর করে মানুষের দিয়ে কাজ করানো সেক্স ট্রাফিকিং বিদেশ থেকে বা অন্য জায়গা থেকে যে কোনো জায়গা থেকে মানে সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটির জন্য কোনো কেউকে নিয়ে আসা সেক্স ট্রাফিকিং ফোর্সড ম্যারেজ করা একজন মেয়ে বিয়ে করতে চায় না তাকে ফোর্স করে বিয়ে করানোর জন্য বলা হচ্ছে এটাও কিন্তু একটা এই স্লেভারি অ্যাক্টের আওতায় একটা অফেন্স হবে ফোর্সড ম্যারেজ এটাও একটা আপনার অপরাধ তাহলে এটার ইমপ্লিকেশন এই অ্যাক্টের আওতায় অনেক বেশি চাইল্ড লেবার বাচ্চাদেরকে দিয়ে আপনার কাজ করানো এগুলা সবগুলা আপনার কয়েকটা উদাহরণ হলো মডার্ন স্লেভারির example where a person forced to work for free to pay off a debt যেখানে হয়তো একজন পার্সনকে বলা হচ্ছে তোমাকে ফ্রি কাজ করতে হবে পয়সা ছাড়া তোমাকে কাজ করতে হবে তুমি যে ডেট আছে তোমার যে লোন আছে ওইটা তুমি লোন পে অফ করতেছ না সুতরাং তাকে ফোর্স করা হচ্ছে যে বিনা পয়সায় কাজ করার জন্য তাকে ফোর্স করা হচ্ছে where victims are made to work through violence and intimidation যেখানে ভিকটিমদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমাকে কাজ করতে হবে ভায়োলেন্স দেখাইয়া ভয়ভীতি দেখাইয়া তাকে বলা হচ্ছে যে তুমি কাজ না করলে তোমার প্রবলেম হবে তাকে ভয় দেখাইয়া তার কাছ থেকে কাজ আদায় করা হচ্ছে এবং তাকে ফ্রি অফ চার্জে তাকে কাজ করানো হচ্ছে পয়সা না দিয়া এগুলো হলো আপনার মডার্ন স্লেভারি অ্যাক্টের আন্ডারে এগুলো সব অপরাধ ফোর্সড ম্যারেজ যেটা কেউকে যদি বলা হয় যে তুমি এই আমার এই মানে ভাইয়ের ছেলেকে বিয়ে করতে হবে যে আমার মানে আরেকজন আত্মীয় আছে তাকে তোমাকে বিয়ে করতে হবে সে তাকে যদি ফোর্স করা হয় এটার জন্য এটা মডার্ন স্লেভারি অ্যাক্টের আন্ডারে আপনার এটা একটা বড় অপরাধ হবে এবং এই ধরনের কেসগুলো আপনার হিউম্যান ট্রাফিকিং বলেন এবং পিপল ট্রাফিকিং থেকে শুরু করে আপনার মানুষকে স্লেভারির জন্য রিক্রুট করা এগুলো সব সিরিয়াস কেস যেগুলো ক্রাউন কোর্টের মধ্যে ট্রায়াল হইতে পারে I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley দর্শক আপনারা দেখছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলিকে বিগত প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে she will talk in more details about the modern slavery and people trafficking lane. Thank you, Shafi. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. So it's a lovely day here in London. It's actually freezing, but the sun is shining. So it's all good this morning. What I'm going to talk about this week is again, like we went into last week,
is about human trafficking and modern slavery. And there is discrete particular legislation that deals with human trafficking and modern slavery. Importantly, Shafi has also mentioned and spoken briefly about forced marriage as well. So what I was thinking, Shafi, we might discuss forced marriage next week. Next week, yes. Yeah, that would be good, yeah. We'll concentrate in the programme next week on forced marriage, because forced marriage is akin, it's similar to modern slavery. The aim is often the same, to bring someone in, often against their will, in order to actually use them to do work within a family and become some kind of, for want of a better word, a sort of an unpaid sort of domestic slave within the family home. But whilst there are similarities and overlaps, there's actually discrete specific legislation to deal with forced marriage, which is why it will be a good idea to consider it separately next week. There are links to human trafficking and slavery, and certainly links through with the immigration system. But as regards the actual offence of forced marriage itself, it's covered under its own statute. Human trafficking and modern slavery, as Shafi has mentioned, come under the Modern Slavery Act of 2015. So what do we actually mean by human trafficking? Well, there's an international element to this. It's generally, not exclusively, but it's making or facilitating people travelling. It can be within the United Kingdom, but often there's an international element where people will come from outside the United Kingdom and travel into the United Kingdom. So there is an international protocol which defines what human trafficking is, which is internationally recognised and recognised by the UK. So human trafficking, first of all, it's trafficking in people. We've heard slavery was abolished in 1833, but actually, unfortunately, it still goes on. It's not obviously state sanctioned, but there's still an underground, very unfortunate market that's going on, unfortunately, under all of our noses. It's hidden. And I'm going to speak a bit today about where the victims of trafficking come in and how they play into the criminal justice system. But the Palermo Protocol basically talks about trafficking as meaning recruitment, which is as its normal meaning. So so individuals actually finding the victims that can be trafficked. Transportation, transfer. So it's catching everyone in a chain, as it were, of transporting trafficked victims. So those people who may only just transfer victims from one mode of transport or through one country to another, harbouring, which is essentially holding the victims or facilitating the victims to be hidden, or receiving the victims. There has to be a threat or force used, but it's not just necessarily what we would think of as physical force or an actual statement of a threat. There are other more subtle ways that you can force someone into labour like this. So it can be coercion, so it can be abduction, so taking someone against their will. It can also be by fraud or deception. So in other words, if someone is offered a particular way of working or made promises about what's going to happen, and actually that's not the case, they're being brought in as modern day slaves, well then that's enough as well to potentially commit this crime. And even more of a subtle way that it can be committed is an exploitation
or an abuse of power over an individual. So if an individual is vulnerable, and vulnerability can include a mass of different positions for a victim. So it can be that there's some sort of economic vulnerability, that the person is vulnerable because of their low economic status. That can also potentially mean that the offence is committed. It can also be given or receiving of payments to basically to achieve someone's consent. So a victim of human trafficking can be someone who's in fact been paid, or someone else has been paid, or their greater family have been paid, and they have, for all intents and purposes, even they may themselves believe that they've actually consented to being trafficked. But actually that can't happen if it can be shown that there's been a payment made to obtain the consent. It's not a free and full consent. So exploitation can cover a multitude of behaviours, but the most common are sexual exploitation. So people brought in against their will to be involved in the sex provision industry and as sex workers. Just general forced labour and services within all sorts of our economic system happens a lot within the catering industry, for example, because there's a lot of people behind the scenes who don't come into contact with the public, but it happens across all industries. I'm not particularly targeting the catering industry in any way, but across all industries that require labour. And it includes the practices, well, slavery, so it's someone who's operating against their will to provide labour or be exploited sexually. And then it also includes just general servitude, but also, and importantly within the statute, it also covers removal of human organs. So I've just recently written an article with academic colleagues in relation to kidney sale. So again, sadly, there's a huge underground market at the moment where individuals are being forced or coerced because of vulnerabilities, economic vulnerabilities, vulnerabilities of their wider family or children. They're being coerced to sell organs, again, on the black market, because, as we know, there's a shortage worldwide of transplantable organs. And interestingly, that's also included within the Palermo Protocol in relation to human trafficking. So as regards the UK legislation, specific act is the Modern Slavery Act of 2015. And again, an individual will commit the offence of arranging or facilitating the travel of another person with a view to exploitation. If they arrange or facilitate the travel of another person with a view to that other person being exploited within one of the ways, sexual exploitation within the labour market, some form of slavery or forced servitude, or indeed the removal of organs. So what is important here is that it's irrelevant whether the victim themselves consent to the travel, and that's the case whether the victim is a child or an adult. So it's very important to remember that even some individuals who've been trafficked themselves won't actually realise that they're indeed a victim of an offence, and they actually may feel, because of pressures brought to bear upon them and because of their vulnerable situation or family pressures or the reasons why they're doing it, perhaps having been paid or their family having been paid, they may feel that they're in fact consenting. But the legislation makes it clear
that even if the victim themselves feel that they've consented to travelling to be exploited, that's actually irrelevant for the purposes. Thank you very much, Lynn. দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং উনি সমস্ত ইউকের যে উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশন আছে এবং ওই উইমেন ব্যারিস্টার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট। উনি আপনার মডার্ন স্লেভারি এবং পিপল ট্রাফিকিং এর উপর বলছেন। আজকে যারা আপনারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই, আপনারা ফেসবুক এনটিভি ইউরোপ লাইভ ওই লিংকের মধ্যে গেলে আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন আপনার মোবাইল ফোনের মধ্যে, অথবা আপনারা যদি এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে যান সেখানেও আপনারা আমাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পারেন যারা টেলিভিশনের সামনে বসতে পারেন নাই। এবং এনটিভির কলা কৌশলীরা যারা পর্দার পিছনে থেকে কাজ করছেন আজকে, ভেরি স্কিল্ড, খুবই স্কিল্ড এক্সপার্ট আপনার যারা কলা কৌশলীরা আছেন এনটিভিতে, ওনারা সব পুরো প্রোগ্রামটা এনটিভি ইউরোপ লাইভের মধ্যে এবং ফেসবুকের মধ্যে দেখাচ্ছেন। সুতরাং আপনারা মোবাইল ফোনেও এই প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।